Buenas tardes para todos, bienvenidos a la Universidad Cooperativa de Colombia en este evento multicampus. Estamos transmitiendo a través de Zoom desde diferentes campus de nuestra universidad, campus Bucaramanga, Santa Marta, Pasto y Villavicencio. Hoy en conexión con unas invitadas muy especiales desde los Estados Unidos, desde la Universidad de Iowa. Hoy nos acompañan la doctora Sue y la doctora Elizabeth, que son profesoras y tienen una gran labor para nuestra profesión, y es la construcción de los resultados enfermeros a través de la taxonomía Noc. Hoy nos compartirán un poco de su experiencia. Esta clase espejo internacional que hoy vamos a tener va a tener una traducción alterna mientras ellas nos van presentando la clase que tienen preparado para nosotros, muy interesante, y vamos a estarles proyectando, pues logramos concertar con ellas para la presentación en español. Entonces vamos a tener las diapositivas en español para que ustedes tengan una mayor comprensión, y ellas nos van a dar algunas explicaciones en inglés. Vamos a contar también con la posibilidad de un traductor que nos va a acompañar hoy. Entonces, sin más preámbulos, quiero presentarles a nuestras invitadas, saludar a cada uno de nuestros alumnos en cada uno de los campus, a las universidades que nos acompañan en alianza en este ejercicio. En esta tarde se conectan también desde la Universidad Unisan Gil, desde Yopal. Un saludo para cada uno de ellos que están participando de este espacio, y cada uno de los colegas y estudiantes de las diferentes universidades, tanto en Colombia como en América Latina. Entonces, les voy a presentar a nuestras invitadas. Tenemos por una parte a la doctora Sue Moorhead. Ella es enfermera y es doctora en enfermería. En el mes de enero de este año se jubiló como profesora asociada a la Facultad de Enfermería de la Universidad de Iowa. Recibió un BSN de la Universidad de Maryland a través del Instituto de Enfermería del Ejército Walter Reed, y fue comisionada como primer teniente del Cuerpo de Enfermeras del Ejército en el año de 1972. Sirvió 27 años en el Cuerpo de Enfermeras del Ejército en los Estados Unidos. Sus títulos, tiene unos títulos en maestría y doctorado, como les decía, ambos son en enfermería de la Universidad de Iowa. Ha sido educadora durante 30 años y su desempeño como directora del Centro de Calificación de Enfermería y Efectividad Clínica durante 16 años. Este es el centro que coordina todo lo del establecimiento de la taxonomía Noc y Nic. El próximo miércoles de la semana entrante tendremos también ese espacio para conocer con el doctor Howard algo de la clasificación de las intervenciones NIC. Ellas hoy nos van a contar cómo desde este centro han hecho esta construcción y consolidación de los resultados enfermeros. Su investigación se centra en el desarrollo e implementación de terminología en enfermería estandarizada y la investigación de la efectividad. Es coeditora de la clasificación de resultados enfermeros, Taxonomía Noc. Ha editado 12 libros, incluidas las 5 ediciones de la clasificación de resultados de enfermería en traducciones en diversos idiomas, como el chino, el holandés, el francés, el alemán, el indonesio, el italiano, el japonés, el coreano, el noruego, el portugués y el español. La doctora Moorhead ha presentado más de 180 ponencias y conferencias magistrales en diferentes países del mundo, hablándonos un poco sobre la taxonomía, y su liderazgo se ha centrado en las terminologías de enfermería y ha sido reconocida por su inducción como miembro de la Academia Estadounidense de Enfermería en el 2013 y recibió un premio por la NANDE Internacional en el 2016. Por otra parte, también nos acompaña en esta tarde la doctora Elizabeth Swanson. Ella también es enfermera y doctora en enfermería. Su licenciatura en enfermería es de la Universidad de Iowa. Tiene una maestría médico-quirúrgica de la Facultad también de Iowa, y pues su doctorado en desarrollo estudiantil y de personal de la Facultad de Educación de la Universidad de Iowa. Su carrera en la universidad ha incluido varios puestos: enfermera de planta, miembro de la facultad, investigadora, administradora de la universidad, y en una temporada en la administración central también de esta institución. Actualmente es profesora asociada emérita de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Iowa.
La doctora pues es autora de 75 artículos, capítulos de libros y ha editado, como ustedes saben, pues la que ha sido parte de los enfermeros y enfermeras que han hecho el lanzamiento de la 6ª edición de clasificación de resultados de enfermería NOC y actualmente están trabajando en la 7ª edición. Es también invitada como revisora de investigaciones en revistas indexadas en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. Y en esta tarde también nos va a acompañar alguien de la casa. Queremos agradecerle al profesor Diego Fernando de la Portilla Guerrero. Él es profesor del campus de Pasto. Él es licenciado en inglés y francés de la Universidad de Nariño, especialista en enseñanza del inglés de la Universidad de Anaheim. Es magíster en didáctica del inglés para el aprendizaje autobiográfico, autodirigido de la Universidad de La Sabana y actualmente pues hace parte del Departamento de Idiomas en el campus de Pasto y quien va a ser la persona que nos va a acompañar en esta tarde en la traducción de este espacio pues muy interesante. Entonces a las doctoras Sue y a la doctora Liz, welcome to Universidad Cooperativa de Colombia. Y muchas gracias por estar acá con nosotros. Thank you. Thank you. Professor Liz and Professor Sue, welcome to the university. We can start with your presentation. Professor Oscar has basically mentioned all your bio and the purposes for this meeting today. So you can start. Thank you very much. This is Ann Moorhead. I'm going to speak first, and then Liz will take over in the middle, and I'll do the conclusion of our presentation. This first slide shows you a picture of our, what we call Old Capitol. It was the first state capital of our state and is really the icon for our university. Esta imagen que ustedes ven aquí describe la universidad, es un icono de la universidad. Y en esa presentación la profesora Sue va a intervenir primero, después va a intervenir la profesora Liz y finalmente la profesora Sue va a hacer las conclusiones de la presentación. So today we're here to talk about the nursing outcome classification and its relevance to providing quality nursing care. El propósito de la actividad de hoy es hablar acerca de la taxonomía NOC y también cómo esto tiene que ver con el tratamiento y con los pacientes. So you might be with the first slide. Yes. We can move on. Yes. Podemos continuar con las slides, por favor, la segunda. So we can go to slide 3. Por favor, podríamos avanzar a la tercera diapositiva. So I thought you might be interested to where Iowa is if you haven't been to the United States. Me parece que estarían interesados en saber dónde queda Iowa si no han estado en los Estados Unidos. We're straight west of Chicago and in what's called the Heartland. Estamos al oeste de Chicago, donde queda el corazón de la tierra. Next slide, please. So Iowa has about 3 million people. It's very rural. As you can see the picture in the summer, we have a lot of corn. And we have 4 seasons. We're just coming into spring now. Como ustedes pueden ver, es una zona rural, hay 3 millones de personas, 4 estaciones, mucho maíz y estamos en la época de primavera. On the slide, you see the Hawkeye,
the bird-like symbol, which is our university's athletic mascot, and the state flag of Iowa. En las imágenes ustedes pueden ver el Hawkeye. Es un ave, es el ave que representa a la universidad, y es también el ave que representa a los equipos deportivos de la universidad, y también al lado está la bandera del estado de Iowa. And we're known as the Hawkeye State. Sí, por eso son conocidos como el estado de Hawkeye. Next slide, please. Siguiente. Our university is sitting on the bluff of the Iowa River. We have about 80 professors, about 700 students, and we have programs from the BSN all the way to the PhD. Pues la universidad está ubicada cerca de un acantilado, cerca al río de Iowa. Está mencionando la cantidad de profesores que ustedes ven aquí y el tipo de programas que tiene la universidad también. Next slide, please. Liz and I work out of the Center for Nursing Classification, which is located in our university. It's a center that was approved in 1995 by the Iowa Board of Regents, and our purpose is to continue the maintenance and development of NIC and NOC and to facilitate research. Está hablando acerca del Centro de Clasificación y Efectividad Clínica. Ustedes tienen aquí en la diapositiva los aspectos que ella está mencionando. Probablemente si hay alguna otra situación que ella mencione, entonces yo voy a hacer la traducción, si no pueden ir siguiendo las diapositivas. So although Liz and I have both retired now, we both still work out of this center at the university. Okay. Mm-hmm. Most of the information you're mentioning is translated already into Spanish there, so probably there is no need to make any translation. We can move to the next slide. So our focus of our research is on the outcomes of nursing care, and we want to measure the impact of what nurses do for individuals, families, and communities. El propósito de su trabajo es el que está mencionado aquí en la diapositiva de su investigación. Next slide, please. So if you look at the history of nursing, Florence Nightingale was the first nurse who looked at trying to measure outcomes with the soldiers she cared for. And this is a famous quote of hers, talking about how she couldn't find any information to make judgments about quality of care, dating back to 1863. Si ustedes miran a lo que tiene que ver con la historia de la enfermería, sabrán que la persona que está aquí, que es de apellido, could you remind me the name? I remember the name of the first nurse is Florence Nightingale. Florence Nightingale. Okay. Y ella fue una de las personas que inició con este tipo de idea de trabajar acerca de los outcomes, de lo que se espera se pueda obtener del tratamiento o del cuidado que tienen los enfermeros, y esta es una de sus citas memorables respecto a eso. Next slide, please. So these are a list of benefits Florence Nightingale identified for having comparable data about patient care. She believed you could... Go ahead. Sorry. Estos son algunos de los datos, de los beneficios que ella mencionó, podían ser obtenidos a través de su trabajo. The curious part about this is that today we're looking for the same sorts of data. And in all this history, we haven't done a very good job of meeting this challenge. Lo interesante de eso es que hoy en día todavía continuamos buscando información acerca de la información, buscando información acerca de los datos que nos arrojan este tipo de situaciones. Entonces, supone eso que todavía no hemos podido completar un buen trabajo. Next slide, please.
Could we move to the next slide, please? Podemos continuar con la siguiente. So this is a famous quote from June Clark and Norma Lang, two of the first people who really started looking at classification work. And they said, if we cannot name it, we cannot control it, practice it, teach it, finance it, or put it in public policy. Esta es una cita famosa de una de las primeras personas que empezaron a trabajar de esta manera. Son Clark y Lang, y la cita está traducida en la presentación. Next slide, please. So as you start your nursing career, many people think nurses are known for what they do. But I think even more importantly, nursing is about the mind at work, training your mind and learning how to make good clinical decisions. A veces piensan, ustedes empezando en su carrera, puede ser que mucha gente esté asociando la carrera de enfermería con lo que ustedes hacen. Pero para la profesora Sue, esto tiene que ver también con la mente y con lo que las decisiones que ustedes toman sobre los pacientes. Next slide, please. So I want to start out very basic and talk about how classifications are something we use every day. We have a view of the world through classifications. Many of them are international, and they add to our understanding of the world. Para tratar de empezar hay que entender que la clasificación está asociada a las cosas que hacemos siempre, ¿no? Y aquí tenemos algunos ejemplos de cómo se clasifica o qué entendemos por ese tipo de clasificaciones. Sometimes when we talk about NIC classification or NOC classification, people are kind of mystified by it. But if we look at some basic classifications, it's easy to see how important they are to how we view the world. Básicamente, cuando uno habla de clasificación o no clasificación, se puede mistificar la palabra. Y cuando estamos hablando de este tipo de clasificaciones, es básicamente cómo entendemos ciertas cosas en el mundo, nuestras visiones. Next slide, please. So the first one I want to show you is about music. It's one of the best examples of a classification that most people know about. Este es un buen ejemplo de clasificación, la música. It allows people who cannot speak to each other to play music together because of the standardization of the notes on the page of music. Probablemente le permite a la gente que no puede comunicarse entre sí seguir la estructura musical y poder tocar juntos. Many of you may play an instrument and use this classification to create music. Ustedes muchos podrían tocar un instrumento y crear música a partir de esa clasificación. The next classification I wanted to show you was about dogs. We learn about different breeds, and when someone tells you they have a Yorkie, like Liz, you know kind of what to picture in your mind of what a Yorkie looks like. Otro tipo de clasificación que podríamos pensar es acerca de las razas de perros. Probablemente cuando ustedes escuchen a alguien que tiene un perrito de raza Yorkie, no necesariamente tendrán que verlo para saber cuál de ellos sería, y ustedes podrían identificarlo básicamente en las imágenes que ven aquí. Next slide, please. Another world that you're probably in, given that we're on a Zoom class, is informatics and classifications of computer science that allow us to collect data and to communicate using this new language. Otro tipo de clasificación puede ser la computación. Ahora que estamos en un medio como Zoom, podemos entender que hay varios elementos diferentes que nos permiten recolectar datos y manejar un lenguaje diferente, que es el lenguaje de la tecnología y la informática. Next slide, please. The final one I want to show you is about safety. And when you travel the world, the stop sign is always the same shape. The school bus is always yellow. And these are features that make it safe for you to travel in a country where you don't speak the language.
Otro tipo de clasificación importante podrían ser los signos o los símbolos que utilizamos, que son probablemente conocidos o reconocidos en diferentes lugares del mundo, como un signo de stop, un bus amarillo para un bus escolar, que nos permiten también reconocer ciertas cosas a pesar de que no hablemos el idioma. Next slide, please. So this slide summarizes why a classifications of NIC, NOC, and NANDA are important for nurses. And this was the emphasis of the center when we first founded it at Iowa, were to reach these goals through the use and development of a classification focused on interventions and then on outcomes. I'll let you read through these. Las terminologías estandarizadas ayudan a las enfermeras. Básicamente las slides anteriores resumen cuál es el proceso de la clasificación o cuál es el interés de ese término de clasificación en enfermería, y estos son los elementos para los que pueden la terminología de clasificación les van a servir: describir el fenómeno de interés, compartir observaciones y conocimientos con otras enfermeras y disciplinas, visibilizar el trabajo de la profesión, poner orden en el dominio de la práctica, evaluar la calidad de la atención y realizar investigaciones, generar evidencia para la práctica experta y mejorar la atención del paciente. Next slide, please. This is a model that the NIC team developed as we started terminology work back in 1992, and it was modified later. It focuses on clinical decision-making and NANDA, NIC, and NOC as examples of classifications that can be used to build knowledge for nursing. And this model has been the structure of how Iowa and the NANDA International Organization have worked together to develop terminologies to cover patient problems, outcomes with NOC, and interventions with NIC. Básicamente, esto es un modelo inicial de cómo se trabajó la clasificación, que fue después cambiado y modificado, y lo que se ha venido haciendo es básicamente centrarlo en aquello que es la parte clínica de los pacientes. So the role of the nurse here is to make clinical decisions and select the patient problem, the outcomes they want to strive for, and the interventions that will help the patient improve. Así que el foco de esto es que el enfermero o la persona que trabaja en enfermería I just got some important words there that you could just repeat them, that part. What is the focus, so I can translate it literally? Sure. With the nurse focuses on clinical decision making. En hacer decisiones clínicas sobre. So they can identify the patient problem that they para need. Identificar los problemas de los pacientes y luego select outcomes for that problem, and then interventions to reach. Seleccionar los probables productos y también las intervenciones para poder lograrlas. Thank you very much, Professor. Yes, that's the most nursey part of this talk. Next slide, please. So alongside of this, the nursing process is now viewed, at least by us at Iowa, as having 6 phases. I imagine you've learned about this. First, assessment of the patient, diagnosis to identify the problems the patient experience. Step 3, the outcome identification. Step 4, planning the care. Step 5, implementation of the interventions you've selected to do. And finally, step 6, evaluation. Estas son las 6 fases del proceso de enfermería. Profesor Su supone que ustedes, los estudiantes, ya conocen sobre esto y está mencionando cuáles son las 6 fases que hay que tener en cuenta. So at the center, we've put in the classifications of NANDA, NIC, and NOC in these phases of the nursing process to show how they work very well together. En el centro del propósito ponemos a las enfermeras para saber que se pueda trabajar muy bien sobre este elemento que se está mencionando.
The next slide is some work done by Daniel Pursuit and his colleague Joanne Herman. It's a historical look at the nursing process. Esta es básicamente una mirada histórica a todo el proceso de la enfermería, de lo que se ha trabajado. So students who were nursing students in 1950 to 1970 would identify patient problems from a list of 13 that had been identified. And shortly after those problems were identified and used in care planning, the nursing process in 1964 was first published. So this era of 1950 to 1970 really predates nursing process and classification work. When you look at 1970 to 1990, that's the era where we looked at identifying nursing diagnosis, a fairly radical idea at that time. 1990 to 2010, we developed outcome specification, and this is when NOC was first published. Currently, we're in the era of knowledge building from 2010 to 2025. And it's a very important time frame for nursing to progress in its knowledge base. In 2025, which isn't too far away now, we're hoping to have models of care for different populations of patients that lead to good outcomes. And finally, down the road, 2035 to 2050, we're hoping that nursing has enough research done to really predict the outcomes of care from different interventions that are applied by nurses. So we're kind of in the middle of this phase of nursing generations. La profe Sue está mencionando cuál es el proceso que se ha venido desarrollando a través de del trabajo de las generaciones, de diferentes generaciones en los procesos de enfermería desde los años 50, y menciona que estamos como en la mitad del proceso en este momento. Y estos son lo que se esperaría se vaya desarrollando a través de los años. Since you are students just starting in nursing, these final 3 phases of the nursing process development are really going to be much of your responsibility. Y muchos de estos resultados enfermeros que esperamos para el futuro son responsabilidad de ustedes. Next slide, please. So we're going to move to talk about NOC in particular, and I'm going to give you a brief overview of NOC and how it was constructed. Vamos a empezar acerca de la tipología NOC y la profesora Sue va a dar un vistazo de qué es lo que, de qué se refiere esa tipología. Next slide, please. So we're currently in the 6th edition. It has 540 outcomes, and each of those has the structure that you see on this slide. The important addition of outcomes is the fact that we can measure changes in the patient behavior through the measurement scales. Lo importante sobre los resultados enfermeros es que podemos ver cuáles son esos resultados básicamente. Y aquí es la estructura de cómo se viene trabajando o cómo se ha trabajado en esa 6ª edición de NOC. Liz and I are currently working on the 7th edition this spring. Profesora Sue y profesora Liz están trabajando actualmente en la 7ª edición durante este periodo de primavera. Next slide, please. So this is the definition of an outcome. It can be an individual, a caregiver, a family, or a community, state, behavior, or perception. Esta es la definición de un resultado de enfermería, así como está mencionado aquí en la presentación.
What's unique about NOC is the group of indicators that are developed to help identify and measure different subcomponents of the outcome. Lo que vas a encontrar en NOC es básicamente un número de indicadores que te permiten saber algunos componentes de cada uno de los resultados enfermeros. Next slide, please. So this is the evolution of the 6 editions of NOC to date. Esta es la evolución de la 6ª edición hasta el momento. You can see that we publish every 4 to 5 years. Pueden darse cuenta que se publica cada 4 o 5 años. And that the domains since the 2nd edition, when we developed the taxonomy, have stayed at 7, but the classes have increased. Y los dominios se han mantenido siendo 7, pero las clases han aumentado. Next slide, please. So here's some of the key features of NOC. We have a taxonomic structure. Each item is coded. We have 5-point measurement scales. We have linked NOC to clinical conditions that we see in practice. We have developed core specialties. And we have linkages of knowledge and behavioral outcomes that are really important to patients. Lo que acabamos de ver aquí, o lo que podemos ver aquí en la presentación, es básicamente las características de la 6ª edición de NOC, que están resumidos. The next slide shows you the 7 domains in the taxonomy. So all of the 7 dominios en la taxonomía son los que vamos a encontrar aquí. So all of these 7 domains house the 34 classes we currently have in the classification. That's kind of the structure. Los 7 dominios muestran las 34 clases que tenemos actualmente en la estructura. So here are the 34 classes on the next slide. Las 34 clases están en la siguiente presentación aquí. You can see that some are physiological, some are psychological, and some of them focus on cognition. Algunas son psicológicas, algunas otras están enfocadas en la parte cognitiva. And as we develop outcomes, they're housed in a class close, so it creates similar outcomes in the same class to help people find the outcome they might be looking for. Y a la medida que se obtienen resultados enfermeros, se van desarrollando algunos otros tipos de Professor Sue, can you repeat the last part? So as you are developing some outcomes, you also... As we develop outcomes, we place them in a class based on their focus. Okay, a medida que se desarrollan algunos resultados enfermeros, se los ubica en alguna clase basados en el foco de cada una de ellas. And the next slide will show you the rest of the classes. La siguiente. Next slide. Aquí están el resto de clases. And in this group, you see things about safety and symptom status, aquí vemos, health beliefs. Aquí vemos elementos de seguridad, cosas que tienen que ver con seguridad. Can you repeat what else other classes do we have in these classes? Safety. Seguridad. And symptoms. Síntomas. And health beliefs. Y creencias acerca de Those are just la salud. examples. Solo son algunos ejemplos. Next slide, please. La siguiente, por favor. So we have 3 types of outcomes we developed. The individual and family caregiver. Tenemos 3 tipos de resultados enfermeros, que son los que están aquí mencionados. A family, where we measure things at the unit of the family. And then the community. Okay. The most developed area is the individual and family caregiver.
aquello que se ha desarrollado mucho más es el cuidador individual y familiar. Next slide, please. So here's some examples of NOC outcomes for individuals. Aquí hay algunos ejemplos de resultados enfermeros para individuos. Next slide, please. And these are for families. You'll notice that each of them starts with family in the title. Los siguientes son resultados enfermeros para las familias. Because of our work with COVID-19 this last year, we probably will have many new family outcomes in the next edition. Debido a que se está trabajando con COVID-19 desde el año pasado, probablemente en la próxima edición se van a encontrar muchos más resultados para las familias. Because much of the impact of COVID-19, at least in the United States, was on the family and how they protected and remained safe. Muchos del impacto que ha tenido COVID-19 en los Estados Unidos tiene que ver con la familia y cómo mantenerla a salvo de ese tipo de situaciones. Finally, we have outcomes for communities on the next slide. Y finalmente tenemos resultados para las comunidades. This is the least developed set of outcomes. And again, COVID-19 will allow us to create some new outcomes to measure at the community level. Estos resultados enfermeros son los que probablemente se han desarrollado menos, pero debido a la situación de COVID-19, de COVID-19, probablemente se van a obtener muchos más resultados. Next slide, please. So we wanted to take a pause and see if there were any questions that were important for the students to raise at this point. Si a este punto de pronto tienen alguna duda, alguna pregunta que sea importante para ustedes, pueden hacerla. Por el momento en Zoom no tenemos preguntas. Pero si queríamos hacerle una pregunta, esas categorías que han definido, ¿cuál es como la decisión clínica de determinar que esas son como las categorías en las que se deben trabajar los resultados? Do the categories you have defined, what is the clinical reason, what do you observe that you have to work with the outcomes in those categories? I'm not sure I understand the question. How do you use clinical decision-making and selecting the outcome? Well, the first step is to select a nursing problem that the patient is facing, or patient problem, from NANDA. Lo primero que se hace es definir un problema del paciente. Me dice que al principio no entiende muy bien la pregunta, pero lo primero que se hace es definir un problema del paciente para definir el posible resultado enfermero. No, es que, profe, digo, como ellas definían unos dominios y unas clases. Because you have defined some domains and some classes. Yes, and many times the patient has problems that span the domains on very complex cases. They may have problems and outcomes that they want to treat that cross those 7 domains. We've seen that when we look at data about patients, that they may have 7 or 8 problems that cross physiological situations, psychological situations, safety issues. And so it's not uncommon to look across the domains and classes to really care for a patient. Probablemente cuando se observa un paciente se van a tener problemas que atraviesan varias de estos dominios o varias de estas clases. Un problema fisiológico, un problema cognitivo, un problema mental que pueden encontrarse en pacientes que tienen algún tipo de situación en los que se encuentra que hay varios tipos de dominios y clases
respecto a la dificultad del paciente. Gracias. Thank you, Professor. At this point, Dr. Swanson is going to take over. She's going to talk at first about how you measure outcomes using NOC. En este momento la profesora Liz va a empezar a trabajar cómo se mide en la taxonomía NOC. Good afternoon. A major point on this slide is, and as Sue has reinforced, the outcomes need to be measured. And so los resultados enfermeros necesitan ser medidos. And so in each one of the outcomes, we have a scale. Entonces, para cada uno de los resultados, se utiliza una escala. And the important thing with the scale is that the 1 is the least desirable. Y lo importante con la escala es que el 1 es el menos deseable. And the 5 is the most desirable. Y el 5 es el más deseable. And so there will be several slides that have a number of measurement scales on them, but the main point to recall is that the number 1 is the least desirable and number 5 is the most desirable. Van a haber bastantes diapositivas en las que ustedes van a encontrar medidas en él, pero hay que recordar que el 1 es el menos deseable, el estado menos deseable, y el 5 es el más deseable. And the rating for this particular outcome is based on the indicators that we have within our work. Can you repeat that, please? Yeah. The rating for the outcome is based on the indicators that we have within the outcome. Y cómo se va a calificar o cómo se menciona en la calificación es el trabajo que ellas han venido haciendo sobre los resultados enfermeros. Next slide, please. Now this is one of the examples of one of our outcomes. Este es uno de los ejemplos de uno de los resultados. As you will know, based on what Sue has already presented, these are only part of the components that we have for each of the outcomes. Son solamente algunos de los componentes que tienen para cada uno de los resultados esperados. It presents the concept label of gait. Presenta el concepto general. It presents the definition of gait. La definición. And it presents the measurement scale. Y presenta la escala de medida. Next slide, please. Now these are some other examples that we have for the book that are our measurement scales. Estos son otros ejemplos que tenemos en el libro de taxonomía que ellos han presentado. And again, recall that the components on the beginning words on the left of your screen are the number 1, are the least desirable, and the other end, like not compromised, is the most desirable. Entonces hay que recordar que siempre que algunos de los elementos de aquí van a ser los menos deseables y los más deseables. Now you may ask, why do we have so many scales? Entonces se preguntarán por qué tienen tantas escalas. It's important that the concept that we represent in the outcome makes sense and is measurable by the scale. Es importante que el concepto que ellas presentan en la escala sea medible. So, for example, if you look at at the 10, which says 10 and over to none. Por ejemplo, en el concepto que ustedes ven en el número 10 y dice 10 y más o ninguno. That measurement scale is going to measure falls, the occurrence of falls that people have. Se va a medir la ocurrencia de fallas que la gente tiene. It wouldn't make any sense to use
have an outcome of false occurrence and to use a scale of none to extensive. Y no tendría sentido utilizar una escala en la que no se mida la ocurrencia de un evento. Next slide, please. So here's another series of scales that we use to represent the concepts or the outcomes. Aquí hay otro tipo de escala que se utiliza para medir los resultados enfermeros. And you can see on this slide that we have two scales that are very similar to one another, but opposite ends of the scale. So we have never to consistently demonstrated. Así que ven aquí que como en la anterior slide también hay algunos escalas que no son consistentes en lo que se va a... hay una escala que dice aquí constantemente a nunca demostrado que no es consistente con lo que se ha intentado hacer. And then we have a second scale that says consistently to never demonstrated. Y está la escala que acabo de mencionar que es constantemente a nunca demostrado. But again, it relates to the concept that or the outcome that we are evaluating. If you have the scale of consistently to never demonstrated, that can measure older adults who elope, who leave a retirement home unaccompanied. Entonces este tipo de escala también tendría probablemente algunos inconvenientes, como por ejemplo personas que ya están retiradas o que no se puede medir ese tipo de situaciones con ellos. And the other measurement scales on that page really would not reflect or measure that behavior the best as consistently to never demonstrated. Usually we use demonstrated for behaviors because that's what we will be able to see as nurses. Como enfermeras lo que se puede demostrar o no demostrar es el comportamiento. Y ese es un elemento que no se podría hacer en este ejercicio, en esta escala de constantemente a nunca demostrado. Next slide, please. So who's going to measure these outcomes? There are a number of people that have the potential and the knowledge to do that. ¿Quién va a medir entonces estos resultados? Nurses can evaluate the respiratory status and neurological status, again, which fall within the physiological status of the patient. Professor Lisa, I lost the sound of the last part, please. Oh, I'm sorry. Nurses can evaluate outcomes that are of the physiological nature. Los enfermeros pueden evaluar algunos resultados que son fisiológicos. So, for example, it could be respiratory status, which we have as an outcome. Estados respiratorios que tienen que ver con algo de la parte. Or neurological status, which we have as an outcome. O estados neurológicos también, que es un resultado enfermero. The next element that can be evaluated is knowledge and self-management of disease. Algún otro elemento que puede ser evaluado es conocimiento y automanejo de la situación. And that is usually done in concert with both the nurse and the patient in doing it together. Y eso puede ser parte de un trabajo conjunto entre el enfermero y el paciente. Then our other series of outcomes we have is satisfaction with care and symptom, severity of symptoms. El otro elemento es la satisfacción con el cuidado y la gravedad o la severidad de los síntomas. And the categories that fall under the patient relate to perception. So their perception of their care, and really no one can really tell but the patient how they're feeling in terms of their level of pain or nausea.
Y los otros elementos tienen que ver con el paciente y la percepción que tiene el paciente acerca de eso. Nadie más que el paciente puede decirnos acerca de su satisfacción con el cuidado o cómo se siente. And we've had other disciplines as well utilize the NOCs for measurement. We've had physical therapy utilize them and occupational therapy. También la medicina ocupacional se encarga también de utilizar utiliza también las taxonomía NOC. Occupational therapy and Physical therapy. Física y terapia física también. Mm-hmm. Next slide, please. This is just a repeat of what Sue was talking about earlier in terms of our format of our outcomes. We have the label name, which is the concept. We have the definition, which I showed on the gate. We have an outcome target rating, and I want you to remember that because that's going to be very, very important as we proceed through our discussion in terms of really measuring the outcome itself. Aquí tenemos, estamos mencionando cuáles son los formatos de resultado, el nombre, la etiqueta codificada, la definición, pero este elemento de calificación del objetivo de resultado es muy importante porque este es el elemento que se va a medir. And we have the measurement scales, which I just reviewed on the previous slides. Ya se mencionó acerca de las escalas de medida en el PowerPoint anterior, en las slides que teníamos. And then we have an overall rating scale, which is very important also to recall. También es importante recalcar la importancia de la escala de calificación general. And then we have the indicators, which represent the elements of the concept. Y los indicadores que representan los elementos del concepto. And then we have a storyline and the domain and class, which Sue referred to, and the publication date. That just helps us keep track of any revisions that we make with the respective outcomes. Okay. Y también tenemos la línea argumental, el dominio, la clase, la publicación por la edición, que entonces nos permite ir acoplando las situaciones que se van presentando. And then the references that we include on the outcomes give the scientific basis and the tools to define the indicators with that are represented in the outcome. Y las referencias también nos permiten manifestar o mencionar los indicadores que tenemos en los resultados enfermeros. Next slide, please. This is a little bit of what Sue was talking about in terms of how do you select your outcomes. We focus on the patient problem. Could be the diagnosis or a problem, and recall that these two components are based on your assessment of your patient. You may have go ahead. Recordar que nos enfocamos en los problemas y el diagnóstico de los pacientes y recordar que esto se basa en la evaluación que ustedes hacen de los pacientes. And you may have a patient that's very, very interested in losing weight. And that may be the preference of the particular outcome that they're the most interested in. Las preferencias del paciente tienen que ver con, por ejemplo, un paciente que quiera perder peso y eso va a hacer que él esté muy interesado en esa situación, en ese resultado. And there may be certain patient characteristics, for example, an older adult or an infant or an adolescent, which would impact the outcome that you choose. El resultado enfermero también se verá impactado por las características del paciente, si es un joven, es un adolescente, es un adulto mayor. And since the outcome is to measure the response to the intervention, you want to make sure that that outcome is based on that intervention. For example, if you are teaching about diabetes, you want to have an outcome that will measure the knowledge of diabetes. You wouldn't want to use an outcome that would measure gait or cognition, but you would want something to measure the outcome that you want to evaluate. El tratamiento está directamente ligado con el resultado que se espera obtener.
Es decir, que el resultado tiene que ver con la intervención que se va a hacer. Si, por ejemplo, le enseñas a alguien acerca de la diabetes, el resultado esperado es que él tenga el conocimiento acerca sobre la diabetes, que sepa qué es, ¿ok? Entonces, los resultados tienen que estar totalmente ligados con el tratamiento, la intervención que se hace. So if you are teaching about diabetes, like we're going to be talking about hypertension, you would want to then evaluate the knowledge that that patient has on diabetes. La idea es evaluar cuál es el conocimiento que el paciente tiene sobre el problema, en este caso, por ejemplo, la diabetes. And then the individual nurse's competence is also important. Y también las competencias de cada uno de ustedes son importantes. Next slide, please. Another piece of this process is to compare the outcome that you come up with your patient to a person who is healthy. Nurses want to improve the health of their patients. So we have to have a general idea in mind in terms of where we are progressing, where we're moving to. So you want to look at each one of the outcomes in terms of what would the score be for an individual who is healthy with the same age and sex. Otra parte importante es que la referencia de uno de sus pacientes, o cuando hablamos de los pacientes, tengan en cuenta que la referencia de los resultados enfermeros esperados deben hacerse con una persona que esté sana. Entonces eso les va a dar la posibilidad de medir qué tan sano está aquella persona por la que ustedes están con la que ustedes están trabajando. Ajá. Y eso les permite comparar una persona que esté en el mismo género, el mismo rango de edad, y teniendo en cuenta la escala que se está presentando acá. So you're comparing your patient to a healthy patient because you want to move them and advance their care and advance their health through your care. Entonces comparas a tu paciente con un paciente que esté sano porque estás preocupado básicamente por la salud de ese paciente y porque vaya mejorando. Next slide, please. So as you experience your clinical practices, you're going to gain experience in evaluating different patients at different levels of care. A medida que vayan teniendo diferentes experiencias en el campo de la enfermería, van a ir mejorando en la evaluación que se hace de sus pacientes. So you may have an individual that comes in and that you care for who is compromised on their gait. And when you look at a healthy person, you can see that they are not compromised on their gait. But that individual who may be compromised on their gait, that may be the best that they can do. That may be the highest level of a rating scale that they can achieve due to their physical condition. Probablemente en el momento en que hagamos ese tipo de comparaciones vamos a encontrar un paciente que en comparación con un paciente sano pues esté haciendo lo que más pueda ese paciente para estar sano. Vamos a encontrar ese tipo de situaciones en las que él está haciendo todo lo posible y eso es lo mejor que puede hacer. But there may be other patients who come in and are compromised with their gait, but due to the care that you provide, you can get them from a 3 to a 5, and that's what the goal of nursing would be. Vamos a tener también otros pacientes en los que probablemente con su ayuda, con el trabajo que ustedes van haciendo, puedan llegar a un nivel en la escala de 3 a 5, que es lo que se espera lograr a través de las intervenciones. Next slide, please. Now, remember I talked about an overall patient score or patient rating from the indicators. Recuerdan que al principio se habló acerca de los indicadores y de la calificación que se daba con estos indicadores.
And these are some of the factors that you keep in mind when you are rating those indicators. Y estos son algunos elementos que deben tener en cuenta cuando se están calificando esos indicadores. You're looking at all of the indicators together that are appropriate for the client, for the patient. Hay que ver que todos los indicadores sean apropiados para el paciente. And you come up with an overall rating. Y se obtenga una evaluación general total. And that overall rating is going to be extremely important because you're going to use that as a basis to help you set a target rating for your treatment or your care plan. Esa evaluación general va a ser la que les permita a ustedes determinar cuáles son el tratamiento que debe tener ese paciente. Es muy importante tener en cuenta esa evaluación general. So that outcome rating is going to be on a 1 to 5. Así que los resultados enfermeros van a estar de 1 a 5. And then you will use that outcome rating to work with the patient to decide what the target rating is going to be. Entonces, como van a trabajar con el paciente, ustedes van a conocer cuáles podrían ser o cuál sería ese resultado enfermero que esperan junto con él. And then you're also going to think about what other disciplines you would involve in the care plan that you develop for. So you may, for example, think about if there is a mobility problem that you want to have somebody from the physical therapy to work with you to help with the mobility of the individual. Dependiendo del tipo de dificultad que tenga, entonces van a tener que determinar cuál es el enfoque o qué disciplina, qué otras disciplinas van a estar involucradas en la situación. Una persona que tenga problemas de movilidad, pues va a necesitar a alguien de terapia física para que esté involucrado en ese trabajo. And then you're going to have to think about when you measure the outcomes. At what point in your care do you measure your outcomes? And we have some more suggestions in terms of when those are to occur in some later slides. En algunas de las próximas diapositivas que vamos a ver van a estar este elemento de determinar en qué momento se hace la calificación de esos resultados. Ustedes tienen que decidir en qué momento se va a hacer la calificación de esos resultados. So hay algunas... Okay, it's okay. Next slide, please. So I touched on a couple of these things, but I just want to reinforce that not all of the indicators that are going to be represented on our material are equally important. Some may be more important than others. And you need to review the indicator ratings and look at the ones that are scoring the least desirable. So that would be the 1s and the 2s. And so if there's a large number of those, then that would help you decide that the outcome rating itself would be a 1 or a 2 because of the high number of indicators that are at the least desirable state. Debido a la gran cantidad de indicadores que están que son los menos deseables, ustedes lo que pueden hacer o lo que deben hacer es tener en cuenta que no todos los indicadores tienen la misma importancia, y a partir de la gran cantidad de indicadores que van a tener, pueden entonces mencionar y hacerle el rating, la calificación de esos resultados enfermeros que son los que se esperan. Okay. And again, another thing that some of our colleagues think about doing is taking the total of all of the indicators, and that's really not what we think is the most appropriate way to look at the indicators, because again, some of the indicators are more important than others, and so you lose that those important indicators that really reflect the concept of pain, for example, or whatever the concept happens to be.
Algunos colegas lo que hacen también es medir sumar el total de los indicadores, pero en la opinión de la profesora Liz eso no es correcto, no es adecuado, porque igual lo que se está mencionando, como no todos los indicadores tienen la misma importancia, algunos de ellos van a perder esa importancia que se está mencionando. Por ejemplo, un indicador que tenga que ver con dolor se va a ver afectado cuando se evalúe o cuando se revise simplemente el valor total de esos indicadores, que se tienen que ir revisando uno por uno. Next slide, please. Excuse me, Professor Liz. Yes. Una aclaración para el público y una pregunta. Perdóneme, le hacemos esta pregunta acá para aprovechar la coyuntura de lo que está hablando. No sé, Profesor Diego Professor Liz, Professor Oscar wants to make something clear, and he also wants to ask you a question if it is possible in this moment. Okay. Uno, para quienes nos están acompañando, la profesora Liz ha estado hablando de la forma de calificación que nosotros a la traducción lo conocemos como, nos lo menciona en el chat la doctora Hortensia, la calificación Diana, la calificación de estos indicadores. Ese es un aspecto. Lo segundo, que es una pregunta para la doctora Elizabeth, cuando usted menciona que no debemos sumar los indicadores para establecer, digamos, esa calificación de los resultados, en la práctica, ¿cómo lo deberíamos hacer? No sé si el profesor Diego me comprende. Okay. Professor Liz, the first part is for students that in Spanish, this is the Diana scale where they use, all right, okay? And the second part is that you were mentioning that when you were referring to the indicators, you said that you should take into account each indicator and not just as some colleagues do, is to sum up all the rating as themselves, all right? Because probably you missed the importance of some of the indicators. As you mentioned, some of them are more important than others. So how would you recommend that should be done to take into account each of the indicator? Look at it from your clinical experience. And so you may have had patients in the past that certain of those indicators are 1s and 2s, and you know that that is a very, very important process within their healing or in their care. And you look at all of the indicators together to come up with one score, so that you would say, okay, that this is a 2 or a 3 or a 1. And so based on your clinical experience, and then what Sue was talking about in terms of the clinical decision making, you would make a decision based on that experience and clinical decision making. Algunas de las decisiones tienen que basarse en la experiencia clínica que se tiene. Probablemente cuando se evalúa a los pacientes o cuando se va evaluando a los pacientes hay algunas cosas en las que calificarán 2, en otras 3. Y venir con la nota total o con el sumado total de los indicadores, pues tendrá que ser la experiencia clínica la que permita determinar el avance del paciente. Sue, do you want to add something to it? If you rate all the indicators and look at them on the sheet, and you have some that are 1s and 2s and some 3s and maybe even 4s, I think if you look at the ones that are scored the lowest and see how important they are to the patient improving, that tells you to probably lower the overall below the average you would get if you added them up. Mm-hmm. So it's weighting those ones that are key. For example, if you're trying to prevent falls and someone has a really low score on balance and gait, their risk of falls is going to be much higher than if they have good balance and maybe just a gait issue. So you just have to weigh those. And that's where having experience makes that decision much easier, because you have other cases in your head that helps you make that decision. Right.
Ok. La idea también es que algunos de los elementos de los indicadores se pueden sopesar o darles algún valor más importante que a otros. Si uno mira que en el indicador, en alguno de los indicadores, un paciente tiene un rate, una calificación más baja, menos deseable, y que es importante ese elemento para la salud del paciente, considerando los demás, pues debería darle un peso más amplio a ese elemento que a otros. Lo ideal es que como lo ideal es no sopesar todo solamente con el hecho de sumarlos, sino de tener en cuenta que probablemente hay algunos más importantes que otros. Y lo que interesa es saber cuáles son esos elementos a través de los indicadores que son los más importantes. I think a second comment I'd like to make, Liz, is that teachers can help students by sharing other cases on that outcome they've taken care of, Right. and give them examples of what a patient who is a 1, a 3, and a 5 to help them get a broader sense of the judgment they're making. Right. Alguna otra cosa que se podría hacer es para los profesores, podrían compartir aquellos casos en los que los indicadores desde 1, 3 o 5 para que los estudiantes tengan un mayor conocimiento de cómo debería lucir o qué se espera de un paciente que esté en esos rating de 1, 3 o 5 para que los estudiantes tengan un poco más de conocimiento acerca del tema de la situación. And that's where case studies could come in very, very helpful, would be very helpful in terms of defining the data, the nursing problem, the assessment, and then differentiating based on the outcome rating. Okay, time to measure the outcomes. As we have various times that we would measure the outcomes. Of course, once you identify the outcome at that patient at that point in time, you would want to get an outcome rating. And then una vez identifique los resultados enfermeros esperados, pues habrá también que definir en qué momento se deben medir los resultados de esos outcomes que son los que se espera. And then there are other times that you would want to measure the outcome, and they're listed on the slide: the transfer to another unit, perhaps the person is discharged. Hay algunos elementos entonces en qué momento hacer, por ejemplo, cuando el resultado está seleccionado, cuando el paciente va a ser trasladado a otra unidad, cuando hay cambios en el estado del paciente. Todos los elementos que ustedes están viendo aquí. You may have some patients where their status is changes, it improves dramatically, or it decreases dramatically. And so you would then want to evaluate the outcome at that point in time. Podría evaluarse el paciente en el momento en que los cambios son dramáticos en términos de que se siente mucho mejor o ha empeorado bastante. And again, there may be policies and procedures within your unit, within the hospital unit, or in the hospital itself that require when you would be evaluating the outcome. Sin embargo, debe haber probablemente puede haber algunos protocolos en los hospitales o en la unidad en la que usted trabaje, en la que haya necesidad de evaluar los resultados enfermeros en los pacientes. Next slide, please. Remember, we have been talking a lot about the outcome rating. This is where the outcome rating becomes extremely important. Aquí es cuando el resultado se vuelve importante, cuando vamos a ver que los resultados se vuelven importantes en esta clasificación. It allows you to set a goal or a target for improving the care or the health of the individual. Nos sirven para definir un objetivo o un propósito para la salud del individuo. And with the outcome score, you have two options. You can maintain the individual at that particular outcome rating.
Entonces hay dos opciones, básicamente, que la una es mantener al individuo en ese nivel de evaluación. Or in working with the patient, you may choose to increase the outcome, the target rating. O incrementar con esa persona la evaluación que se tiene. Next slide, please. So what we're talking about here is that there is a difference between the baseline rating, which we've been talking about in terms of the outcome rating, and the rating that you record after you have provided your nursing interventions. And so hopefully we would see a positive increase in your score. You may see a negative, hopefully we don't, or you may see no change at all. So these are the options that the conditions that can occur after we evaluate a patient after the intervention has been implemented. So you could have a positive return, you could have a negative, hopefully not, or you could have no change at all. So that is why this target, this score, this outcome score is so important. La importancia del resultado enfermero está en determinar cuál ha sido el efecto que ha tenido la intervención en el paciente. La diferencia entre la calificación que tienen al inicio, la calificación después, en el resultado final, al inicio en el análisis de base y después de la intervención, dice la profesora que puede ser una variación positiva o una variación que no se espera que sea negativa o simplemente que no haya cambio. De ahí la importancia de determinar esa puntuación que es el objeto del objetivo. So next slide, please. So based on our outcome ratings, we can have a variety of range changes. So you see that there's a -4 to a +4. So if you recall the Likert measurements, those are on a 1 to 5 scale. Como en una escala Likert, los cambios van a ser de 1 a 5. Aquí se ve una variación entre -4 a +4. Indica que hubo algo que se ha logrado, una puntuación de calificación que representa algo que se ha logrado respecto a un paciente después de una intervención. So for example, if you have a +4, the patient may have started at an outcome rating of a 1, which would be the least desirable. Por ejemplo, si un paciente obtiene un +4, probablemente empezó con un nivel 1 que fue lo menos deseable. Then you intervene and they make it to a 5, which would be a +4 gain. Y después de haber intervenido, él hizo unos cambios, mejoró a un nivel +5 y llegó hasta +4. Now, you may also have a patient who deteriorates under your care, and they may have started at a 5, and then they move to a 1, which would mean that they would be at a -4. También pudo haber sucedido el caso de que un paciente empezó en nivel 5 y se deterioró bajo el cuidado de alguno de ustedes y por eso el rango de posibilidad es que es -4. Eso indica que hubo un deterioro en su salud. So you can see from the examples below, we have a plus, and that would correspond to a person improving in your care. Cuando entonces tenemos en los ejemplos de abajo, tenemos un +3, un +1, indican que hubo mejoría en el paciente. For example, they may have started at a 2 and they advanced to a 5 on the Likert scale. Okay, estando en
en un nivel 2 subieron a un nivel 5, entonces hubo una variación de más 3 en la escala. The negative would correspond to somebody starting possibly at a 5 and deteriorating to a 2. Y los negativos tienen que ver con una referencia de una persona que estaba en 5 y que se deterioró hasta menos 2. So that would be basically the negative 3. Then the 0 would say that somebody maintains at a 3 or a 3, or they maintain at the score that you define them to be. And so there was no change. El 0 indica que no hubo cambios, que la persona se mantuvo en el score en el que había obtenido o en el score que se había decidido que esté. So let's start describing the impact of the measuring patient outcomes. Next slide, please. Vamos a empezar a describir la evaluación que tiene la medida de los resultados enfermeros. Next slide. Next slide. Over the years, we've collected some data that show that the NOC outcomes can show a change in either behavior or perception. So the outcome there were 19 people, for example, on cognitive orientation. Their baseline was a 3.89. A través de los años han descubierto en los estudios que hay diferentes tipos de cambios que se pueden encontrar. Por ejemplo, en orientación cognitiva hubo un número de 19 participantes. La línea de base promedio fue 3.89. And then in a follow-up, perhaps they went to a different unit or went home. They had a score of a 4.05, which was an average change of 0.16. So that did show improvement. Después, entonces, esas mismas personas estuvieron en una evaluación siguiente, obtuvieron 4.05 y el cambio en promedio fue de 0.16, que implica un mejoramiento. And so you can see in the health orientation and social involvement, 21 patients, both had a baseline assessment, they had a follow-up assessment, and the numbers changed. They had an average change for health orientation of 0.24 and for social involvement 0.05. Lo mismo sucede en los casos de orientación de salud y involucrarse socialmente. Son también, después de haberse hecho una evaluación, se notó incremento en su promedio. Next slide, please. This is another series of work that we've completed, and the self-mutilation restraint was based on psych units. And in our experiences, the psych nurses have had a very difficult time showing the impact of their interventions on their patients. When you say psych units, you're referring to psychiatrists? Correct. I'm sorry. Okay. Yes. All right. Yeah. Okay. Estos son outcomes también de algunos pacientes que estaban en psiquiatría, también la restricción de automutilación, problemas respiratorios o estado respiratorio y el nivel de movilidad. También, entonces, aquí tenemos el número de pacientes, la base lineal, la base inicial desde la que partieron, la evaluación siguiente, y en todo se mostró algún cambio o mejoramiento. And so they were very excited. The psychiatric nurses were very excited to see that at baseline they had the 2.17, but then the follow-up was a 4.35. Now again, or 3.3. Remember that this is based on numbers of 1, which is least desirable, to a 5, which is the most desirable. And so these patients then, these 6 patients, had an average change of 2.17. So again, that was an improvement
in their behavior. En el caso de las enfermeras las personas que trabajaron con los pacientes psiquiátricos, hubo una gran satisfacción en cuanto al cambio que se obtuvo. Fue un cambio en promedio de 2.17. Recordemos que la línea menos deseable o el rating menos deseable es 1, así que 2.17 y llegar hasta 4.33 significó un cambio sustancial en su comportamiento. And the other two examples provide also the baseline was lower than the average follow-up, and there was a change in the patients toward the level of toward improvement. Y recordar también en los otros dos grupos de pacientes la línea base fue baja, pero el cambio es significativo respecto a las mejoras que hubo con ellos. Next slide, please. We're going to talk about a patient that has just realized or just been diagnosed with hypertension. Next slide, please. Vamos a trabajar en un caso de hipertensión. There's a worldwide health challenge with hypertension, and the impact is severe based on cardiovascular and kidney disease. And as we all age, this is very, very common among the older population. Research indicates that offering patients a choice in their selective behaviors leads to increases in self-monitoring compliance and reported behavior change. La información que está dando la profesora es la que está aquí en el ejemplo de un paciente con hipertensión, y está mencionado toda la situación. Next slide, please. So based on our assessment, this was the information that we came up with. He has a high blood pressure. He's slightly overweight by the appearance. He's just currently lost his job due to COVID. And when we compared him to a healthy individual of his same sex and race, it was obvious that there were issues with him, particularly with his blood pressure, headache, and then we wanted to measure his knowledge of his hypertension management, of which was a 2, so it was identified as limited knowledge. Next slide, please. So the label is knowledge hypertension management. So we've identified that based on our assessment that he has limited knowledge of hypertension. Next slide, please. So the target rating, we came up with an outcome rating of a 2 based on the indicators for knowledge of hypertension. So in visiting with him, we felt that it was important for him to be at a 4. The nurse and the patient decided to be at a 4. So that is his target rating or his goal that we need to keep in mind. So then we need to then instruct him on hypertension, need to have him monitor his own blood pressure, and we need to make sure that he fills a prescription from the physician on his medication and then controls his stress level. So based on all of that, the target rating now becomes a 4. But Okay, we use... Go ahead. Sorry. Cuando se hizo la clasificación de este paciente, la enfermera determinó entonces que quería que estuviera en un nivel 4. Después de las sesiones educativas, tiene un bajo nivel o conocimiento del manejo de la enfermedad. Lo instruye y lo debe instruir acerca de controlar su presión arterial. También utilizar el medicamento correctamente. Debe monitorear
los niveles de estrés de esta persona y recordar que el nivel que espera de ese paciente después de la intervención es 4. So that's why that individual rating on the outcome is so important, because we evaluated him as a 2. But now our target rating for the work that we're going to do with him to promote his health becomes a 4. Por eso es importante mantener o tener en cuenta cuál es el objetivo el objetivo que se tiene en mente como resultado enfermero, porque partimos de una evaluación de 2 y lo que se espera es que llegue a 4. Next slide, please. So we evaluated him 1 month later. He had attended the classes on hypertension self-management, and he was starting to get getting his medication and starting to get his blood pressure under control. At the next visit, the nurse, as it says, his blood pressure was 150/74, and he had not had a headache or experienced any dizziness. Next slide, please. So based on our review of the indicators, based on the outcome and our outcome target rating, we defined it as a 4 and that he met that goal. Remember, we said 2 was what he came in with. Then in working with him, we decided that a target rating would be 4. We are evaluating the outcome again, and we have come up with a 4. Entonces aquí en este caso se obtuvo el resultado esperado, el resultado enfermero esperado. Recuerden que llegó con un 2 en la calificación, en la segunda calificación obtuvo un 4 después de haber hecho la intervención. So based on our assessment, he has met the target rating and he has substantial knowledge of hypertension. En este caso, después de hacer la evaluación, se entiende que el paciente tiene un conocimiento sustancial acerca del manejo de la hipertensión. So next slide, please. This is just to review. As we said, the initial rating was a 2. After he has been involved with the educational programs, we evaluated him again and we said a 4. So that after 1 month, he has had a change of +2, which is an improvement in his status. And as it states, this is a positive outcome for Mr. B. But the other piece that's important is that you have knowledge, but you need to work with your patients to be sure that they change their behavior. Otro elemento importante es que, bueno, aquí tenemos una revisión de lo que la profesora acaba de mencionar, cuál fue la calificación inicial y cómo varió. Pero otro elemento importante es evaluar la autogestión del paciente. So that's why then we would look at self-management of hypertension as an outcome. Entonces podría evaluarse esa autogestión como un posible resultado enfermero. Next slide, please. Again, to reinforce, knowledge is very, very important when we're caring for our patients. But equally important is them following through and understanding that there are things that they need to do to manage their own health condition. Aquí entonces hay que vincular algunos elementos relacionados al conocimiento con el comportamiento, en este caso el manejo que debe darle el paciente y el manejo que debe darse a algún tipo de situación especial o particular teniendo en cuenta los resultados enfermeros. And that's what you will see when you review the NOC book. We have a number of knowledge outcomes, like knowledge of liver disease, knowledge of multiple sclerosis,
But then we have the counter that we also have self-management of liver disease or self-management of muscular sclerosis. Por eso cuando manejen el libro, cuando estén manejando el libro de Noc, van a encontrar mucho conocimiento, muchos elementos de conocimiento, pero también muchos elementos de autogestión referentes a esos problemas o enfermedades. So for Mr. B, it's going to be very, very important that he uses strategies to control the salt in his diet, or that he uses strategies to control stress, and that he uses strategies to reduce his weight. And those are all indicators within the outcome for self-management of hypertension. Y algunos de los resultados enfermeros, por ejemplo, en el caso de la persona que acabamos de mencionar, tendrían que ver con que él pueda manejar en su dieta el consumo de sal, el control del estrés y algunas otras cosas que le permitan manejar su problema de hipertensión. Esos elementos podrían ser aquellos elementos que se puedan evaluar dentro de lo que serían esos resultados enfermeros. Next slide, please. This is just a slide that depicts the relationship between the knowledge outcomes and behavioral outcomes. And we feel, again, that it's very, very important that we have outcomes that reflect the knowledge, but also there are individual outcomes that support the self-management of the particular disease. And these are examples that are represented to do that very thing. Estos son algunos ejemplos que permiten también relacionar aquello que estamos mencionando sobre el conocimiento de la enfermedad y el comportamiento respecto a esa enfermedad y la autogestión. Estos son algunos ejemplos que podrían aplicar para evaluar esos posibles resultados enfermeros de autogestión. Next slide, please. This is these are other examples of outcomes related to hypertension. As you can see, there are combinations of knowledge and behavior. So medication response would be a behavior, smoking cessation response, weight loss behavior, self-management, hypertension itself, and then there are knowledge elements also. Entonces aquí tenemos algunos resultados enfermeros para pacientes con hipertensión que tienen que ver con el conocimiento y también con el comportamiento del paciente respecto a la autogestión de ese tipo de problema. Sue is now going to continue our work with talking about core outcomes for the nursing specialties. Sue? Next slide, please. Thank you, Liz. So we've identified in the back of the Noc book core specialties for different nursing specialty practice areas. Next slide. I'm just going to share a few of these. So early on in our work, we decided to talk with specialty organizations and have them identify the top 20 outcomes we had at that time for their practice. This information. Go ahead. Aquí se encuentra, perdón, profesor. Aquí se encuentra algunos de los top 20 outcomes o resultados enfermeros que se esperaban o que se esperan. Tiene que ver con algunos elementos de la práctica de especialidad básica. We thought this information would be really important for core curriculum for those specialties, for their specialty practice certification exams. And so we sent surveys to a number of organizations asking them to give us their top 20 outcomes that they do in practice. So a core outcome on the next slide is defined as a set of outcomes that capture the essence of the specialty. La siguiente diapositiva, por favor.
And we think this is a knowledge base for that specialty that nurses in that work area should be experts in. It's not all the interventions they do, but it's a key set that they do probably daily. Okay, it's explained in the slide. Okay, next slide. So I'm going to share with you the results we got from medical surgical nursing organizations. We asked them for 20. These are the top 8, but they actually sent us 77 outcomes they thought was core to medical surgical nursing. Entonces estamos hablando de algunos tipos de conocimientos obligatorios o necesarios para algunas especialidades. Por ejemplo, en el caso de la enfermería médico-quirúrgica, estos fueron los 8 top, los 8 principales de la enfermería, aunque llegaron cerca de 70 resultados de los que serían los conocimientos esenciales para el trabajo en enfermería médico-quirúrgica. So medical surgical nursing is a very extensive list of core outcomes, many more than we expected. But we think that's probably true to practice in medical surgical nursing. Hay algunos que son mucho más prácticos, pero son una lista larga de elementos que hay que tener en cuenta de esos resultados enfermeros en esta especialidad. So the next slide shows you the core for gerontology. They did come closer to 20 of their top outcomes. And as you look at this list, you can see that these are very commonly problems that patients at the end of their life have troubles with. Estos son algunos de los resultados para enfermería en gerontología y ustedes ven que los resultados básicamente nos dicen que se refieren a problemas que pacientes en sus últimos años de vida seguramente van a tener que afrontar. Next slide, please. So, in summary of our presentation today, I have 3 slides that really talk about the benefits of using NOC. Básicamente, para resumir la presentación, estas son algunas de las conclusiones generales principales más importantes de los beneficios de utilizar la taxonomía NOC. After 7 editions of NOC soon to be, I think we are beginning to build evidence of nursing knowledge over time. And we certainly are making what nurses do, the care they provide, and the outcomes they reach more visible. Después de 7 ediciones, probablemente estamos empezando o estamos teniendo una información mucho más clara de qué es lo que los enfermeros o las personas asociadas a enfermería deberían hacer, qué se debe hacer y sobre todo con la relación a los resultados enfermeros que se pueden esperar. Next slide, please. So again, a second slide listing benefits. I think one of the keys today is that we're beginning to learn what interventions work for certain populations, and we're gathering more and more data about population-specific care. For example, patients with hypertension that matches up with the example that Liz provided today. Otro elemento importante es que también vamos a tener información venida de diferentes grupos poblacionales. Por ejemplo, en el caso del ejemplo que la profesora Liz hizo el día de hoy sobre una persona con hipertensión, la información viene de ese grupo poblacional específico. Entonces, eso serviría también para determinar esas intervenciones con esos grupos.
this also will lead us to predictive care that we talked as the final stage of the nursing process evolution that your generation will certainly be very focused on. Finding what % of patients improve with this intervention compared to another, how much they cost, and what the patient's preference for a treatment might be will all be key information that we need to collect in the future. También la información que se va a analizar probablemente va a permitir determinar claramente ese tratamiento predictivo, que es el que probablemente a ustedes como nuevas generaciones les va a tocar en este campo de la enfermería, teniendo en cuenta lo que ya se ha hecho y los datos que se van a ir obteniendo más adelante con todo lo que se va trabajando y toda la información que se va acumulando. Next slide, please. Another factor that we've really identified in long-term care in older patients or in patients in palliative care with cancer is that we're able to maintain a score. Maybe it's their ability to breathe easily in spite of lung cancer for a longer period of time based on measuring outcomes. So stabilizing a patient at a respectable outcome level over time is also a positive outcome, even in situations when they know they won't be able to improve because they're at the end of their life. So especially doing that with symptoms such as pain. Algunos elementos importantes también son, por ejemplo, la evaluación de aquellos pacientes que están a través de un cuidado paliativo y determinar si esos resultados enfermeros, dependiendo de las condiciones de los pacientes, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen o un paciente que sufre de cáncer de pulmón, pueda mantener la respiración durante un periodo de tiempo, es un resultado enfermero esperado por la condición de ese paciente. Entonces, ese tipo de información también es valiosa y también es importante respecto a lo que se va a través de la medición de los resultados enfermeros que se obtienen. The next slide, please. If you remember the beginning of our talk, we looked at the top part of this model as the basis for the work of the center and our relationship with NANDA. You'll see now that we've added boxes under NANDA, NIC and NOC, that talk about the importance of that classification for patient care and how collecting this data and analyzing it will lead us to those future models of care and predictive care for nurses and patients. So we've evolved this model to capture where we are currently in the knowledge building phase of nursing as a profession. También, si ustedes recuerdan al inicio de la charla, este cuadro que ustedes ven aquí tiene ahora mucha más información. Básicamente es información que tiene que ver con la parte de los tratamientos y con la parte que tiene que o la parte que refiere hacia cómo los datos que se van obteniendo y los datos que se van acumulando permiten mejorar ese tratamiento predictivo y los modelos de atención para ciertas poblaciones y la atención predictiva basada en la evidencia que se ha obtenido a través del trabajo que se ha recopilado. Next slide, please. So this year we're celebrating 24 years that we've been working on outcomes and classification work for nursing. And on the next slide, you'll see Siguiente, por favor. how many languages NOC has been translated into, which means that we can begin to do studies across languages based on the codes of NANDA, NIC, and NOC to see if changes in healthcare practices vary from nurses from different cultures. I think this is an important next step. And COVID-19 has certainly provided us a great opportunity to do this.
COVID-19 ha sido un elemento que ha permitido recoger mucha información respecto a estas situaciones y también pues la cantidad de idiomas a las que se ha traducido este libro para el trabajo de la taxonomía NOC. We want to thank you for your attention today, and I think we're pretty close to time. I know there's a couple questions. Agradecemos a todos su tiempo el día de hoy. Estamos, creo que, un poquito sobre el tiempo, pero creo que hay algunas preguntas que... Try to look at information that we gleaned from COVID. And there were a number of family outcomes that we feel need to be represented in the new edition. En la nueva edición probablemente vamos a tener elementos mucho más importantes respecto a la parte de las familias y la parte familiar debido a la situación que hemos atravesado por COVID-19. And then we've also identified that there are a number of community outcomes that need to be. A la parte de la comunidad. In response to COVID. The other thing that I think, and the other thing I think we're working on really closely is to make sure that the indicators and the scales align with one another. La otra parte importante es tener en cuenta si los indicadores y las clases se alinean uno a la otra. And so I think that you will see more changes in terms of the definitions, the scale changes, just because we feel that we're getting to that point where we need to look very closely at that whole structure of the definition, the scale, and the indicators. Seguramente entonces van a haber muchos cambios o algunos cambios respecto a eso porque están trabajando en algunas modificaciones que tienen que ver en una mirada mucho más profunda a cuáles son las clases y cuáles son los indicadores respecto a esas clases. So do you have? Yeah, we also are reviewing all of the outcomes that have a date of 2008 or 2013 since they were put in the classification. So to date, I think we've done close to 120 reviews of those outcomes and have many more to do. And so what Liz is saying is we're finding occasionally a mismatch between what we think is the best way to measure an outcome based on whether the patient really is going to measure it or the nurse. And so I think there'll be updates to the scales because they're really the key to who's evaluating the outcome. También habrá entonces algunas modificaciones, algunas revisiones que hay que hacer en torno a de quién es la responsabilidad de medir un outcome, si tiene que ver con responsabilidad o con elementos que son asociados al enfermero o elementos que son asociados al paciente. And again, that's because we have so many scales, because we have behavior that we need to evaluate, we have knowledge that we need to evaluate, we have perceptions that we need to evaluate. And so it makes it a challenge to make sure that there's an alignment between the definition, the scales, and the indicators.
Es un desafío y tiene que ver con la cantidad de las escalas que tienen que medir en torno a si es parte del comportamiento, si es parte de algunos otros elementos. Y entonces todas las escalas y las clases que tienen que medir junto con los indicadores y los resultados enfermeros son bastantes. Entonces es verdaderamente un desafío el que tienen que ellas cumplir para tratar de hacer que la información quede de la mejor manera. Parte de la mejor manera organizada. Thank you, Vanessa, for the question. I see that Reza has a question. Asa has a question too about future research. And we need a lot of help with research. All these outcomes need to be validated with multiple populations. We need to validate the linkages that are based on clinical decisions with actual patients. And we need the development of new outcomes. So we need about 600 people to do some research and adopt an outcome that they want to specialize in this process. So we welcome any ideas you have and would support you as best we can. Todas las ideas que puedan venir son bienvenidas. Raiza Camilo Ferreira le preguntó acerca de cuáles son las siguientes etapas de las investigadores con los resultados enfermeros. La respuesta es que primero tienen que validar muchos de esos datos, muchos de esos resultados enfermeros obtenidos y que están en ese trabajo de hacer toda esa validación de los resultados para que sean confiables. For example, we just had a request this morning from South Korea because she was very interested in the individual manuscript that we did on COVID and the linkages between NANDA, NIC, and NOC. And she is going to look at the linkages that we've developed with patients that are in an intensive care unit. So this is, again, just reinforcing what Sue's saying, that there's a lot of ideas that we have within the linkages, and it's important for us to look at it from a clinical standpoint. Hay muchos elementos, hay muchas ideas de cómo poder ir haciendo esa parte de la validación de los datos. En la mañana recibieron una información de Corea para hacer un trabajo en específico sobre eso. Professor Liz, could you just summarize the last part of what the information from Korea was? The person is going to be looking at diagnoses, interventions, and outcomes to see the match between what we did in the linkage papers and what actually is occurring in clinical practice. Ok, la persona que está interesada en esto va a ser como un match, es como revisar lo que tiene que ver con el diagnóstico, la intervención y cuáles son los resultados enfermeros para saber si el trabajo que se ha venido haciendo pues es más o menos similar los resultados obtenidos a los que se encuentran. Another example are conditions that aren't very popular or common in the U.S. When I went and spoke in Peru, they asked me to speak about tuberculosis and NANDA, NIC, and NOC. And the rate of TB in their country was quite high. We're less than 1%. So there are other diseases that others would be better at providing linkages for because those are common cases in their country, that it's not true, at least at this point in the U.S. So that's an example of a challenge in a different culture in a different country, that others would be better off identifying linkages for those conditions than Liz and I. Probablemente también habrá algún tipo de condiciones diferentes debido a diferentes situaciones en varios países. Por ejemplo, cuando estuvo en Perú, yo le preguntaron acerca de la tuberculosis y de aquellos resultados enfermeros para ese tipo de enfermedades, pero es una enfermedad no muy común en los Estados Unidos. Entonces,
Hacer otra área de investigación, determinar cuáles serían los indicadores más poderosos para determinar. Gracias. Tenemos otra pregunta de Oscar Vergara. ¿Cómo se clasifican los NOT en relación al nivel de evidencia? Oscar Vergara is asking this question. How do you classify NOCs depending on their level of evidence? I think it is scientific evidence. Well, you'll begin to see in the next edition, there are more and more literature support for outcomes, validation studies that we're trying to identify and put on the reference list. Also other research and systematic reviews that just reinforce the indicators are supported by multiple types of data that validate them. En la próxima edición del libro ustedes van a encontrar varios estudios que reafirman los resultados enfermeros encontrados, validados también a través de muchos datos de información, de investigación realizados y que tienen especial referencia a aquello que se ha venido trabajando. The other thing that we're trying to do is make sure in the references, as Sue said, that we have systematic reviews incorporated. And the International Journal for Nursing Knowledge is an excellent resource because they are utilizing around the country. What we're finding, or around the world, is that we're finding a number of our colleagues are validating NOCs based on their own cultures and in their own countries. También podrán encontrar que a través del Journal of Nursery, you said? International Journal of Nursing Knowledge. Okay. En el como en el escrito, bueno, perdón, en el escrito no, en el Journal Internacional de Enfermería, van a encontrar también que a través de los estudios hechos por diferentes profesionales alrededor del mundo, también se han validado las categorías NOC a través de los estudios que otras personas han hecho. This is the journal for the NANDA NANDA Diagnosis International. Este es el journal como el paper internacional para NANDA. For NANDA, right. Tenemos otra pregunta de Laura Almeida en relación a si es recomendable utilizar escalas o instrumentos adicionales para determinar pues el resultado. Do you consider it is advisable to use additional scales to measure the nursery outcomes? I'm not sure. Los resultados NOT permiten medir la efectividad de las intervenciones NIT y cómo se haría. Los resultados NOT
Sí, profe, ¿Sí? la voy a leer aquí. Ok. Noc results allowed. Una pregunta más en relación a la medición o calificación. ¿Se evaluaría con el número de veces, se evaluaría con el número que más veces aparece? When you assess the indicators, do you assess with the number of more appearances they have? Okay, I'm not. La calificación sería una No, moda. pero si lee la primera parte, que es la parte estadística. No sé si Okay. profe digo Statistically, if you have one indicator repeated many times, that could be something like a mode, and you assess it like which indicator appears the more number of times. No, because you'd look at all the indicators together. No, porque It's not a frequency of each one of the indicators. No es una cuestión de frecuencia, no es una cuestión de la frecuencia con la que aparecen los indicadores. It's the total judgment that you make based on all. La pregunta, por ejemplo, en el nivel de depresión, utilizar un instrumento para el indicador de insomnio, un instrumento para baja autoestima y uno para uso de alcohol. ¿Qué opinión tienen de esto? Okay, in terms of depression level, for instance, do you recommend to use an indicator for like insomnia, another for low level of self-esteem, another for alcohol abuse or something like that? Is it advisable to use an instrument for each one of them? I think you decide that with the patient on what
para medirlo. Is it enough to use Likert scale? Profesor Catherine, repítemela y yo voy repitiéndole a la profe para traducirla literalmente. Sí. Para medir el indicador es To measure suficiente. the indicator, is it enough Es suficiente la escala tipo Likert to use a scale Likert, o debo usar o puedo usar un instrumento validado adicional. or may I use another instrument, an additional validated instrument? Depends on what your purpose is. If you're validating the outcome, then you would use another tool. But when we've seen these utilized in practice, they've used the outcome based on the indicators. Sue? Yeah, I agree with that. Okay. Again, it depends on your purpose. Dependiendo del propósito que se tendría. Professor Liz, can you just refrain that again so I can translate it exactly? Right. It just depends on our purpose. You're asking, do you use another tool? If you're validating the Si estás outcome validando and los resultados enfermeros and its indicators, y los then it's indicadores, appropriate to use another tool. entonces sería apropiado utilizar otra herramienta. But if you're using it to evaluate an intervention in clinical practice, Pero no. si está evaluando para una intervención o una práctica clínica, no. Our colleagues have identified that the outcome and its indicators are specific enough to measure. Profesoras que están en NANDA Internacional y tienen dos preguntas. Entonces, doctora Hortensia y la escuchamos. Gracias, Maestro Oscar. Hi, Sue. This is Hortensia from Mexico. It's good to see you once again. Yes. And good to see you. And Liz, it's so good to see you too. It's an honor for me to be here. And Sue and Liz, as you might notice, that everyone is so worried about the rating of the scales. Mm-hmm. This is what they are focusing on. And I would like maybe to express that they have to notice the importance of the outcomes instead of the ratings. But, this is quite common in all over Latin America. People goes after the 4 and the 3 and the summing up and the adding, and then I have this rating for this patient, and then I wanted to keep it here or move it over there. And that's what they focus on. And it's a very troublesome to work with. There's one question that Dr. Nora Gonzalez, who's the coordinator of the NANDA Red in Mexico, and I think it's a very common question wherever I've been. It's, did you NOC change the way to rate the outcomes, or has it been this way forever? In the beginning, we spent about a year debating 3-point scales, 5-point scales, and 7-point scales. And we ended up going with a 5-point scale because we wanted to be able to capture change in a short admission. In a 3-day admission, we wanted to have enough robustness of the scale to capture change. We didn't find that a 3-point scale did that. We got very little change using just 3 points. So we chose the 5-point scale. And since then, we have always used a 5-point scale. Yeah, it sounds, it makes sense for me, but maybe I have to go further with the question. Did the summing, the adding of the indicators have changed, or has it been the same forever? Been the same.
Yeah, it's been the same. We've never believed that adding them up because we know they're not equal in importance. Okay, well, I want you to know something which I think it's quite important because in Latin America, we are working quite hard with Noc. We use them, we teach them, and we want to keep working with them. For instance, the Mexican nursing model of care includes outcomes, and we'll keep working with them. So I think it's important for me to tell you and for you to know. At the beginning of the teaching of these outcomes, people tending to add them all together, and that way they taught them. So this common mistake, it's around Latin America. Yeah. And as far as I've been, working with several countries like Ecuador and Peru and Colombia, Argentina, Costa Rica, I've been working not only about NANDA because they asked me about nursing process, and I teach also nursing process. Then we want to have it quite clarified the way to rate the outcomes. It's so important for us because this is a question that it goes and goes over and over again, and that's why I wanted to be here, to be in public, to speak it out, and to ask for this clarification. And so this way I can teach the right way about the rating of the outcomes. So it's very important for me to know your answer, Liz, and your answer, Sue. You to represent when we think about outcomes, we think about you. So you are the authorities to let us know about this and to make it clear once and for all. So thank you very much for this clarification. I don't know if you, Liz, would like to say something else about it. Well, I wanted to pose a question to you in terms of how could we present it so that we do not get into situations like individuals taking the average of the indicators, but looking at them in total, or looking at, the important ones, and if they're a 1 or a 2 or whatever, how do we present that so that it is more clear to individuals? Well, I think, we've been seeing these care plan models, and where they have this place to put the summing of the indicators. And this is a mistake, as I've seen that. So I think that we have to keep working and teaching that it's going to be like for the experience of the nurse, like rating the 1, the 2, or the 3, but individually instead of summing them. Mm-hmm. I think that we have to teach that way, and to let people know that it was a mistake the way that we understood it in the past. So we are on time to correct the mistake and to keep teaching one by one. It's in Spanish they call it the puntuación diana. That means the adding of all the indicators, and that's very complicated for students to know about this. And also, I think that the other mistake that we have is that people don't teach that we can use another tools to assess our patients. Mm. Well, I think that helping with the evaluation, or coming up with the scores for the respective, would be, some case studies and things, mm-hmm. reinforcing the assessment and the indicators that reflect a number 1, number 2, number 3. But we Sue and I talk back and forth about, well, when you're in practice, you say the word goal. Well, but has a nurse never met, a goal? Mm-hmm. And so that's why we really don't want to use that. Oh,
cierre, antes de que se nos cierre el enlace de Zoom por el tiempo. Muchas gracias. Les voy a avisar a ellas, ¿ok? Liz and Sue, they're going to close the Zoom in like 2 or 3 minutes. Okay. So the professor wants me to summarize in Spanish what you told me. So and also, would you add that this is work that we do need? I mean, if Sue would suggest that we take an average, then maybe that's work that we need. The differences are. Okay. Go ahead. Pero parece que está entrando. Disculpe. La pregunta, ¿cómo se suma o cómo se llega a la puntuación diana? Esta es una pregunta que hemos escuchado en muchos lados. Entonces, las dos profesoras contestaron que no tenemos que sumar y llegar a una conclusión. Así lo hemos enseñado. Ese ha sido un error que se ha cometido en toda Latinoamérica, pero ellas insistieron en que tendríamos que ir indicador por indicador, y eso no significa que tengamos como un número de inicio, sino también ir evaluando indicador por indicador. Otra pregunta que yo le hice y que estaba aquí en el chat es que si se pueden utilizar otros instrumentos para valorar al paciente. Por supuesto que sí. Pueden valorar tantos instrumentos, sea coherente con el estado del paciente y con el tiempo que tenga el personal de enfermería para ratificar en qué condición lo encuentro y después de mis intervenciones a qué resultado lo llevo. Entonces, eso sería como un sumario de lo que ellas me han contestado. Pero sí, señora, una cosa es que yo utilicé varias herramientas para valorar y otra cosa es que yo, además del NOC, utilicé otras escalas de calificación del resultado, que eso es otra cosa. Bueno, lo que dijeron también es que los resultados se van a valorar ahí con las calificaciones de los indicadores, ¿verdad? Y además, pues, bueno, observando al paciente. Y puedo utilizar otras escalas para medir la condición del paciente, la depresión, la dificultad para la marcha, la ventilación, el hogar familiar, lo que sea. Pero ustedes, para valorar los resultados, no pueden utilizar otras escalas para estos resultados, porque estos resultados ya traen su propio indicador. Ya tienen su propio indicador. Así es. Bueno, espero haber servido. No, muchas gracias por su intervención y gracias pues por compartirnos su... pues esa inquietud que yo sé que para muchas de las personas que nos están acompañando en esta tarde les genera. Doctora Liz, doctora